Wait na sa akin sa share. Okay, so again, sa recap, ato ning recap, nag, nag, watag vector product sa duha ka vectors. Suppose na ako'y, say na ako'y 2i hat plus 3j hat plus 1k hat, and then i-cross na ako sa say 1i hat, or simply i hat lang plus, and the same with this. Ang bataw na lang ako 1 na ni para di mo wala. So you have 3j hat minus 2k hat. So atong gibuhat kaya ito lang i-multiply dito, no? So you have that one, then that one. So sulat na ako. So you have 2 I cross I, and then you have plus 6 I hat cross J, and then ako'y minus 4 K hat cross K hat. Can you follow? Yes, sir. Sir. Okay, good. So, Yes, sir. good. So, next kay kini na po yung isa. So, you have kaya na po second term. So, you have this one, and this one, and then lastly, kini. So, na kay plus 3. And you have j hat cross I hat plus 9 j hat cross j hat, and then ako'y minus 6 j hat cross k hat. Okay. And then the last term, so you have this one, kana, and this one. So we have plus, we have 1 times 1, that's just 1. So you have, pwede na ako sulat ng 1, or pwede na hindi na ako isulat ng 1. So pwede na ako dito. K hat cross I hat. It is understood nga na 1 diri, di ba? Ano na i-reason? Then ko'y 3 K hat cross J, and then ako'y minus 2 K hat cross K hat. Now, sa itong na ibalaan last time, so ano ta, ang mga unit vector nga i-cross sa iyang kagalingon kay that's 0. Right? So this one is 0, this one is also 0, and likewise with this, that's 0. Sir. Yes? Katong sa I hat, sir, ba katong sa negative 4 kay nagdoble ang K hat, sir. Asay ba akong sulat? Hada dita? Asa nga term? Negative 4, sir.
Negative 4. That's the kinino. Na-cross, This one. na-cross. Okay, sorry. So this is not okay. So this is I until okay. Thank you. That's so this is I had. Ano ba gara? No, pini. Pini. No. Okay, so salamat. Sige, ito si Batalya to, no? Okay, so napamoy ka ng kwan? Napay correction. Salamat ato, ha? So that's how brute force is being done. Brute force siya kay mo imong yung gimanual o ganang kwan ba? Gimano-mano nimo o calculate ang matag term by distributing the terms sa PCAS na expression. I'm talking about na kay first nga expression, na kay mga terms, first term, second term, third term. Na kay kaduha nga expression, na kay first term, second term, third term. So imong gibuhat kay imong distribute term by term. Kumanang gitawag na ako ni Xiaogan, finding the vector product by brute force. Now, going back, so nakaibalot ang pag naay I hat cross I hat, this is 0. And the same with J hat cross J hat, that's 0. And then K hat cross K hat, that's 0. Ngano gani? It's because of this definition. So you have A, B, magnitude sa A, okay, then magnitude sa B, and then nakay sine of the angle between the two, and then nakay unit normal and half. Okay, so take note lang ano. Now, to determine the other cross products here, like for example, I hat cross J hat. So, kinahanglan na nato i-recall ang katong cyclicity sa pagkuha sa vector product sa unit vectors. Diba? So, you have I cross J, I cross niyo sa J, that produces K. And then, J cross K, that produces I. And so on. Na kung yung reverse, that's negative. Okay? So kung ato nang i-apply dan sa itong example karon, so we know that this is I cross J, that's actually K hat. Tama? This one? Are you with me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Negative 4. Ako na lang butang ano ganang ikuralon lang sana ako para mas makita ninyo. And then, copy negative 4. And then I have I cross K. I cross K is what? That's just negative J. J hat. Tama? Diba? You have I, tama, I here, and then i-cross name siya sa K. And then, pakita niyo yung direction K, counter, pabaliktad. So that's why you have negative J hat. Okay? How about this? Okay, the next term. So you have plus 3, then J hat cross I hat. Again, pabaliktad din siya, no? J, and then i-cross niyo mo sa I. So that's negative K hat. K. Tama? That's negative K hat. Okay. And then this one, so you have negative 6, copy negative 6. Then you have J cross K. This is positive I hat.
Next, how about this one? So you have plus, copy na kang plus, and you have k cross I. That's positive j hat. Tama? Tama. Yes, sir. Okay. Okay, and then you have 3, and then k cross j. K cross j again. So this is now Negative. Negative, sir. Negative I. negative. Negative I hat. I hat. Tama? Tama, sir. Okay, so now, let us now consolidate our answers. So you have here 6k hat, no? So nakoy k hat, dani positive, nakoy k hat dani nga negative. So pwede mo makombine. Tama? So that is negative 3 and then positive 6. So you have positive 3 k hat. And then also I have j hat here. Nakoy j hat dani. So nakoy 1 j hat dani, nakoy positive na 4 j hat. So pili answer. That's just equal to 5 j hat. Why? Okay? And then lastly, I have negative 6 I hat, and then I have here negative 3 I hat. So that becomes minus 9 I hat. So now, lang taon mo ang answer ni mo class K ko ano, wala naka-arrange ang imuhang unit vectors from x, y, z. Okay, this is x, this is y, this is z. So ako lang ni siyang i-rewrite such that mag-una yung I hat and plus 5j hat and then plus 3k hat. So that's the final answer. So that's how you do how you find the product, vector product of vectors using brute force. Sunod, atong buhatan karon. Na ba may question regarding ani? Ako, sir. Ako po, tama, sir. Okay, sige. Wala na. Go ahead, Ms. Lumigit. Arrange na mo, sir, sa ng alphabetical because hindi na rin siya ma-change ang sign. Ang pala ng sa 3 ay 3 kanang dili na din na siya ma-change ng negative. So, kasi mararay kaligura ka nag-arrange. Yes, giuna lang ako ang I, J, K. Mama na ang kwan, by convention na naman ang sitawagan na components ni mo no pagsulat mo sa vector no na kay x component first and then second component first. Second component first x component first and then second y component, third z component. Pag three-dimensional, pero wala pa man nato i-consider pa na vector nga daghan mag-gobian og 3 components. So dili na to na i-discuss na ni dito na sa higher nga physics courses. So but for now, inana na nato ang pagsulat. Okay? Any more question? Wala na? Pamuntahan na. And so far, sir. Wala na. Kaya na pag brute force na kasabot na brute force na unsay kuan ako unsay bot pasabot na pag brute force. Inanaon ninyo. Okay, pag pangutanan mo ganang kuan solve this by brute force, so at least gabala na mo unsay ako pasabot. Now, next kay say tawag ani
introduce na ko sa inyo ang right hand rule ko dito. Pwede niyo gamiton ang inyong tuong nga kamot para i-determine ang directions. So hopefully ma-master niyo na class. No, if wala pa kayo na master to siya, so you go back sa katong previous na to nga consultation. So na ay part dito nga di-discuss na kung saan pag-gamit sa right hand rule. Okay? Importante ang right hand rule. In a way, pagguha nimo sa pag-calculate nimo using brute force, kung dili ka sure sa imong resulting unit vector, pwede nimo i-determine using right hand rule. Pwede nimo ma-verify gamiton nimo ni. So once nga ma-verify nimo using ani, so confident ka sa imong answer. Okay? So now, let's move to one of the main takeout or objective aning consultation, and that's actually that's actually by determinant. At as you may recall, di-introduce ni sa inyo class sa algebra ninyo nga klase sa senior high, hopefully. So ato lang i-recall din yun sa na to paggamit, no? So now, let's solve again those vectors, and let's take the cross product using determinant method. So saan to paggamit ang determinant method? So inani lang class. So mag-create kag matrix. So that's a matrix. Sulat nimo daan ang unit vectors. I hat, J hat, and then K hat. Okay, it's standard na. So I, J, K. Una nimo isulat. This is row, and then kinida ni. Kung pa-vertical, that's column. Diba? First row nimo kaya mga unit vectors. Tapos ang second nimo nga row, delete niya. Second nimo nga row, okay, will be the components of your first vector. So imong first vector kaganina kay if you remember, ang ato ang vector A kay ang iyahang dagoy kay 2i hat plus 3j hat plus k hat. Tama? Muna itong vector A. Sa itong buhaton, paano itong component? So ang I hat niya, ang saman nga na. So iyahang murag coefficient. So you have 2. And then ang j hat niya is 3. So you have 3. J hat niya 3. And then ang k hat na niya kay it is understood nga na 1 na. So you have 1. What? Are you with me? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. Yes, sir. okay, so Yes, sir. and then atong i-recap ang B. Ang B is actually I hat plus 3j hat and then minus 2k hat. Muna itong second vector. So ang second vector na to diri sulat na to no mo ang B. Siya mo compose sa third nga row. Okay? So you have I hat here is 1. And then ang imuhang j hat is actually 3. 3. And then you have minus 2. Okay. So now let's calculate. Sa atong buhaton kay inani class ang pag-calculate. Gamit ko lang ang color. Unahan ako ang so buhaton ako kay mura na ako ni siyang circlean. Okay. So that would be equals, sulat na ako I hat. Pag circle na ako sa I hat, sulat na ako sa dani. And then, kung ako ni circlean dani, that would mean ma-crash out na ako ni siya. Crash out ni mo na, crash out po ni mo ni.
So now, akong buhaton karon kay pag crash out na ko dani, that would mean paon din ako ang product ani niya. This one times that is actually minus 6, negative 6. Di ba? Are you with me? Paano niya? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Tapos, sunod ana, i-multiply ni mo ni, that's negative 6, minus the product of this. Ana. So say product ani, 3 times 1, that's 3. Tama? Tama. Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now, Yes, sir. kung buhaton na po is hugaw ng ano, gusto na ko, like gamit ko lang ang color na po, no? Kaya Manila ang color ha, kay so gamit ko lang ang color. So, pag abot mo sa, so naman na ka sa imo ang I hat. Sunod kay, ato na ka sa J. Now, it is, moral ni siya og ka ng, moral mechanical na lang class, na pag mukuha nimo sa J nga component, na ay negative ang imong sign. Kuha? Kuha, sir. Wagat. Okay, so negative imo ni mo negative pa ganina ang I hat kay positive man, sir. Pero ang J kay always siya negative. And then okay, so ako ni siya circulan. So mag-start na butag bag-o class. Circulan akong J. Tapos akong buhaton kay i-crush out na ko ang kalinya sa J. So kalinya niya para sa ning sa gibuhat mo sa I hat, ang iyang kalinya imo i-crush out. So naraman ng J hat, no? So ako i-crush out ang iyang kalinya. So this one o kana. Nakuha? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Kaya sir. sa atong di man na na kay basig malibog mo sa kuno. So I want to remember kini na lang class. Irison ako ni siguro, no? Irison ko ni. So, bakit na usulat? Interest ko kanina. So, this is I hat, no? Okay. So, going back, crash out na ko ang kalinya sa J hat. Okay. So, yung nabilin. So, nakay 2 something. 2, again, 2 times negative 2. Ang wala na crash out, Negative bakit? 4. Kini ang wala na crash out, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So, kana imong gamiton nga numbers. So, you have 2 times negative 2. So, that's negative 4. It's always that one. And then minus kini. We have minus 1 times 1. That's positive 1. Kuha? Kuha, sir. Yes, sir. Okay, so we're done Always with, yun na, excuse me, sir. yes. Always yun na, kuhan, sir, negative ang sunod sa kuhan. Example ka ng negative 4, sir, din. Always yun na, negative Yes. ang yung kuhan. Okay. Yes. So always nga Yung sign. kini bitaw kini siya product ani minus kini. So minus ni siya always. Okay, sir. Thank you. Okay. Are there more questions? Okay, so let's proceed, no? So pala na po ni Irison. Nauma na to sa J. Irison na to. Sunod na to is sorry. Pala ni Irison ang okay. Wala mo kayo na-edis na ako ng importante information. Pili lang. Ayan. Okay, so now, ato na ta sa K.
Ang K na nyo nato din plus. Circular na ba itong K? So, yung buhat na kay plus K hat. So, that mo. Positive ba? Ang J ra mo'y negative. So now, ang kalinya din sa imong K hat, ato na pong i-reson. So ang kalinya niya is this one. Kalinya niya na, and then kalinya niya ni. Kung sa'yo nabilin, kinina lang. Okay? So now, doing the same thing. So this one times kini, so that's 6. And then minus, di ba? 1 times 3. That's just 3. And you're done. So now we can now simplify our result. So you have negative 6 minus 3. Pila man na? Negative 9. Negative That's 9, sir. negative 9. Okay, negative 9 times I hat, that is just negative 9 I hat. I had. Okay. How about this? Negative 4 minus 1. Negative 5. Negative 5. For That's negative 5 times negative j hat. That Positive. produces Negative 5 J hat. negative, positive na. 5G. Positive G ha. okay, so negative 5 times negative j hat, that produces positive Positive. 5 Positive 5G. 5 j hat. Five. Okay? So nakapalo ko ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, then you have 6 minus 3, that's just 3, times k hat. So that's positive 3 k hat. And then now, notice, so that's your answer. Now compare this with this one, itong previous na nakuha. They're just equal. Same. Ay, Pareha lang okay. sila, sir. Relation. Yes. Amazing. No? Dali. So, Murag mas dali ni siya, sir. yes, Mas nice actually. na yung ikaduha, sir. Yes. So at least akong gihatag sa inyo karon, naamoy duha ka option. Naamoy duha ka option pwede niyo gamiton. It's either pero mas simple ang determinant kumpara sa kuan. But then nayo sa class basic motokar, for example, motokar ang kanang panba imong structure bitaw. I mean, palitan ako kuno na ko abi. Check lang nako kung kabalo ba sila mag brute force. So i-specify din ako sa problem dayon nga solve find the vector product using brute force. Specify na ko. So di ka pwede mo gamit og determinant. Eh murag akong objective lang is i-check na ko kung kabalo ba siya mag brute force. Okay? So importante man nga dapat kay balo pug ka mag brute force kay either way later on na ay times nga kuan magamit ni ipagamit sa imo or gamiton nimo ang brute force. So lisod pud kung dili ka kabalo. Kuha? Kuha, sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay, so naisa katiktik atong basket method dito. Dos gyapon ni discuss mo gyapon ni Sir Roel, di ba? Pero ang gibuhat ato kay pila na ko no? Ang gibuhat ato kay murag gyapon siya determinant. Kaso nga lang kay wala yung kopyahan, hindi rin ako isulat. So you have I, J, K. Paulan ako ng kwan. Paulan ako ng vertical line na. So na ako'y 2, 3, 1. May mga components, di ba? 1, 3, 2. E button lang kay biyahon mo balik ang first at second nga column. Column may tawag natin yung vertical, di ba? Di ba? Yes, sir. So biyahon lang mo balik ang first two. So first two is actually kini and kini. From button kini. 2, 1, and you have 3.
Okay? So imo din buhaton kay mura dahil ipang pang multiply. This one, start kag this one, positive ni, kana, and then kana. Multiply ni mo na. So you have 8 times 2, that's 6, no? Sir, negative ang to, sir. Ay, sorry. Sa K, sir. Di ba Sakit, negative? sorry. Thank you. That's negative 2. Tama. Okay? So, can you follow? So, Yes, ito sir. lang, Yes, sir. ito lang yung multiply na. So, that would mean this one, 6 times negative 2, that's negative 6 times I hat. That you have negative 6 I hat. Tama? Yes, sir. Tapos kini, multiply ni mo 1 times 1, positive 1 na naman gyapon. So plus, times j hat. So that's just j hat. Okay? Can you follow? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So sunod kay kini, 2 times 3, that's 6 times k hat. So that's 6k hat. Okay? And sunod na yung buhaton ni mo, i-multiply na ko dahil ni mo ni ini. But then minus ni siya. Kana. So you have plus, but then plus unta, but then you have negative man, no? So you have positive times negative. So isulod na ako, negative, pila ni? 3k. Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So you have, how about the other one? So you have plus, negative, 3 I hat. Tama? Yes, sir. This negative. Okay. And then plus, and then you have plus, negative po dito sa product ani. So you have negative 2 times 2. Pili answer. That's negative 4. Diba? Negative 4. Oh, negative 4. J hat. Pero, kung ano man mong negative. Diba? Mga class. So, kaganina, di ba, kay whatever be the product, unsay product ani, kuhaan mo negative. Unsay product ani, kuhaan mo negative. So, mo nang nakay, kini positive 3 man, so na nakay negative 3. Kaya, kini float na. Including that. Wala nakay negative 3 I have. Na, pagkabot mo dani, unsay product ani nila, that's negative, di ba? Okay, negative 2 times 2, that's negative 4. Nya, kuhaan pa man imong negative plus. Positive 4. Positive. Positive 4. Okay, so nakay positive 4 J hat. Okay? And then, muna i-combine. So, you can now combine. Combine mo ang pareha. So, una ko na to ang I hat here, and then ako'y I hat here. Negative 3 I hat plus negative 6 I hat. Pila? Negative 9 I hat. Negative 9 I hat. Okay. Sunod kay J. J hat here, and then J hat there. So, 4 J hat, and then you have 1 nga J hat. So, you have 4 plus 1. Pila man na? 5 J hat. 5. Positive 5 G hat. Positive 5 J hat. And then you have K hat here, K hat here also. So you have negative 3 and then positive 6. So you have Good. Positive 3 K hat. Positive 3K hat. positive 3K. So that's the answer. And again, that should conform to our previous answer. Unsa tawag ani nga technique, sir? This is, kung lang tawag mo kay Morag paana, no? Morag paana, ana, then
ana, ana, ana. So siya nakita nimo, mo siya basket. So gitawag ni siya basket method.